Hi guys, welcome back to the channel accounts. You guys, this issue yoti Kwagwanji imabwera bakawuri kwagwaji na jageso kwajitika zinthu zina zageso. They actually pali nkhani zingapo za ku house pamene IMCP akupanga attack layer malaikano. Maguti I think Kwagwanji yabwera kuzampanga so defend komanso ikupanga defend radio station yawo kama TV station yawo. It's not only kuti akupanga defend layer Americano. Jofuka layer Americano, she represents the TTTV, right? So yeah, that's it. That's the first issue. But this issue because I'm telling you why I'm making kuti but zimene zakeso zimene ba special mina abangazuro yolimbilitsa but zimene zambiri zimene zili nkatimo. I think ndisawurene nthawi kumano. Let's just watch and see what's going on. Izimveka mwina mwaje pamene palibe nkhani apa. Kuti ngati pali kumveka sopina kuti konse. Edu. Nganga kwaji mukukamba saka flag ino mwaika kachibapya. Aine ndamina njaiko kuti mundidziwira mu. Nde ineso mwaika. Flag sinaione. Yambone kasabatai. Flag yambone kasabatai no flag. Muje ndanazo. Tikulandeni akwenda vipi? Ndathokoza mtu wanje. Arembi atu. Ya kusolo laro anje mata masuti itu. Ine ndi amasuti bwana. Sisi mapwekeza TV. Makabudula basi yanjani wakapa TV. Afula za serious. Ezona Family wavalira. Andusa magula ndira asomene wavalira. That's true. Kala makabudula banyokala mwendo wina. Kala pa TV. Yeah. Atamangona ngazachi bwana. Ezona za serious. Ezona Mafrika ukazilemekeza weka. Yeah. Andusa makulemekeza. Ezona. No, tinati pachinai mene timachitira pamakhala wakatsabola. Apachinai amfumu. Yes. Imakhala ndithu tidzikumana pano pachinai. Ndiye amakhala okhala ngati olimbirako pang'ono chifukwa amakhala ngati wakamulozera wapa Sunday. Nanga si Sunday ngudali. Yeah. Kuti digire Sunday. Ndeba katipa afula makona. Zochitika zimakhaza Ndiye chauta akatisunga ndi moyo. Tidzikumana pano pachinai. Amakhala olimbirako. Wapachinai amakhala olimbirako. Disclaimer. Ndiye ngondera kuti funa manga malamo. Chifukwa pamakhanga ndi pali cabinet. Ndiye seatbelt sign tamenyerako. Ndi wapachinai amafunika ndithu umwera panado. Chifukwa ndi wamphamvu. Zona. Tiyambire mponena kuti tikulandireni ino amene muli ku Malawi kuno chifukwa program imaonedwanso mpaka kwanza ku Australia, ku New York, ena chilodzukira pano. Ena chilodzukira pano kuti tutionere. Chifukwa kwina alupe ndi kuyankhula pano ndi usiku pano. Zona. Dziko lozungulira. Ezona. Ndiye tikulandireni. Tachedwapo pang'ono chifukwa nthawi zina zipangizozi. Komaso ma verifications. Zipangizo zili pambalipo pamakhala ma stories zimabwera pano sanza ngobwera ngoyankhulayi. So padali zina ndithu last minute kuchita verify. Ezona. Usegula kamwe chifoli ndika. Ukamala nkhula ulada kugwira panjapo to mati chani ubwerezeso zimamankhula ziji. Ezona. Usatiya ifa yoti pena pake nazakomedwa hayi. So siti mafuna kubwera pano titakomedwa. So tilachedwa chifukwa timafuna tichite verify. Padali zina zake. Zina zimafuna kuimbira maloya. Yeah, last minute. Ezona. Verification. So we apologize tamba mochedwa umatabwirano bwino. We were verifying zina zimetika mbeba. Yes. Kuti zikhoza kugamba. Yes. In terms of the law. Yes. Osati kuti in terms of zina ya. Aye. Koma kuti papa mutse bantu ndi lawyer pa. Yes. Wapompa. So Full time lawyer. Zona. Ndiye kuti zikhoza kugamba. Yes. Malira yake tingakambe mpaka pati. Yes. Siyo njafu? momwemo ndithu. Ufunika kwa kikotero nkotani. Momwemo ndithu. Times ndi media house yosogola Malawi. Ena amangulubaluba kumankhani yeniyeni njonena kuti Times number 1. Now mukakhala kuti muli number 1 anthu amakukhulupirira. Ndesi mafunika kwa kumudwisa anthu ayi. Timaonesesa kuti brand yathu ikhale credible at all times. Koma not only also credible, koma is fair. Nchifukwa yake timaonesesa kuti pali nkhani zina zimene ena makhala kuti akuthamangira kungotulusa ife timafuna kuti tisimikize. Nde mumva ndithu mprogram muno kuti pali nkhani zina tinachita kutumiza anthu mpaka na kunyumba yachifumu komweko kuti akatsimikize with our own eyes, our own lenses, our own cameras. Nkhani zake zimakhala ngati zimenezo. Koma mchipwirikiti cha social media anthu amakamba zambiri. But we want to assure our viewers kuti Times ndi brand ya number 1 basi. Siya masewerayi. Tili ndi lawyer pano. Tili ndi presbytery pompano presbytery. Sili pompa presbytery. Ofuna tandizo malamulo pompano. Mapempero. Ojosa ziwanda pompano. Ofuna umera tsitsi, akupemera kuti umera tsitsi, mutu muli mpala.
Ya ndikuziwa kuti mufuna kuti mpakana. Asingachule. Nesa sinambe. Simnambe. Azidambe. Mapemphero tujia kompa. Chabwino. Zampafu. Kuyankha funso lomwelo. Sitingangubwera pano. Ife sitingangubwera pano kumanguluba lubaya. Aya mfumu. Timabwera pano okonzeka. Yes. Kuti zimene tikulankhula pano. Tikhoza kuyima nazo olumkoti. Yes mfumu. Kuzindikira chimene chichi mu ntchito yathuyi ndi chinthu chachikulu kwambiri chifukwa chokuti ntchito imene timagwirayi si onse amene amapezeka kuti zimene tanena zimakomera. So nthawi zina timanena zinthu zoti sizinakomere enayi ndipo anthu amene sizinakomere enaja amatha kufuna kuti aone kuti mwina mwake taphulusa pati nde amatha mwina akufuna kuyeseraso njira zawo kuti nawonso azitetezere kuti mwina mbiri yawo isanongeke chifukwa nthawi zina nkhani zimene timanena zimakhazo kuti zikukhuza anthu amphamvu kwambiri ndi chifukwa cha zimene zozo anthu ena kamba nokuwakayikira kuti ngati mukupanga izizi mpaka na olemba nkhani akulembani ndikukhulupirireni bwanji. So ndi ntchito imene media house ina iliyonse imakumana nayo. Now ena mwina amafuna kungosamirapo kuti akhale agowani ayambe ndiko kunena, then ena amana kuti okay tikhale ndifeyo oyamba kunena koma zimene tanenazo tisabwereso kuzanena kuti pepani tinafulumira tazicho saso. So kusiyana kwa mwina kagwide ntchito kamakhala kamene koko pena amaoneka ngati mukuchedwerako pang'ono koma mukabwera zimene mwanenazo mawa simungabwereso panopa kuzanena zosiyana zimenezo. So ife timayesesa ndithu anjaiko kuti tikabwera kunena chinthu tisamabwereso kuzanena kuti yayi tachichosamo makutu mwanu muja tazichosamo mmene mazipeza muja chifukwa choti tinalakwisa pena pake. Timayesesa ndithu kuti zimenezo samapange fa nyumba yofalitsa nkhani ina iliyonse imene mapanga zimene pafupi anthu amayichosa chikhulupiriro sayikhulupiriraso amanati amata kunena zinthu mawa mabwera kuzanena kuti yayi pepani. So nchifukwa chake timanena kuti zofunikira kuti pamene mwachiona chinthu pa any platform ya Times inu muzikhala kulimbika mtima kuti chimenecho choona. Chifukwa ife siti kupuluma kwangu nena zinthu. Yes. Chicha ukhala kuti yes. Mwina kungosimikizira. Yes please. Pamene tinali ku Lilongwe ku National Talent Center ya Malawi Electoral Commission. Ife panali nkhani yaikulu imene inatuluka yakhuzana ndi manambala amene Times imapereka. Ena nkati ndikunama, ena nkati bwanji. Koma ife zosatira zathu tinawerengera ndikutulusa 48 hours before bungwe la yendesa chisankho la MEC isanatuluse. Ndipo kungwakumbutsa Malawi kuti bungwe la MEC linapeza amthalike napa sa 56.8% imene 3,035 votes 249. Ife tinaipa 56.8 and 43,016,216. Mukati muone hayi ndithu kumaona very insignificant differences. Achakwera panali slight difference. Achakwera ameka napa sa 33.0 ife napa sa 32.8. So kungosiyana ndi 0.2 uchakuza kupanga adi 1. Yes exactly. Ngoti mukapanga nearest kumasambo aujeni a dismo muona kuti nchimozimozi 33%. Komanso akabambe ife napa sa 4.0 ameki naonso napa sa 4.0. Koma ife tinatulusa zosatirazi 48 hours before make isanalengeze. Tandoza kuti ndife anthu amene anthu atotidalira kuti zimene timanena da credible and history has shown even by zisankhozi tinaendesera zosatira za zisankhozi zimenezi. Konjezerapo titazanena kuti anthu oponya voti onse analipo 5.3 million. Yes. Amene anaponya voti anthu ambiri so adatsusa ife takati kumva ameke akunena kuti 4.7 inu 5.3 mwaitenga kuti ndati mauza kuti ngati mwakhala mumamvesera amene amanene a Malawi Electoral Commission amanena kuti 4.7 imene amanena aja anali anthu amene adatha kugwiritsa ntchito machine chifukwa ukayika chala chakupa machine aja namba because technology imakhala yansanga imayika kumkuseri yati ku back end kuti uyu waponya voti so zidali zosavuta zimene zichazuta ameki azinene nthawi yomweyo. Ena aja ankapezeka kuti chifukwa chokuti kwina kumene kunalibe ma network chani anthu amapanga verify manually. So 5.3 million amene tidapereka ifeyo ija ndiyo mweso wa Malawi Electoral Commission ananenaso kuti anthu amene anaponya voti muchisankho chimene chichi anali 5.3 million. Just to add zimene afotokoza chimene angacha ma percentages amene ma candidates aja anapeza. So why are we saying this? Inuyo munaliko awanaliko ita zimene zimachitika kuseri anthu asanabwere pa screen kuzalankhula kudali ntchito kudali anthu afupifupi 80 people that were deployed just to manage chisankho chimene chichi. Izi zongosimikiza kuti ife tikafuna kuti tifuna tikagwire ntchito sitimangothamangirayi ndipo sitinyengererayi timakhala planning yabwino kumakhala kuti and investment imalowa kwa yamphamvu because tili ndi chimene timafuna tiziteteza maso mwa anthu ndi brand yathu komanso kuti perception ya anthu kuti amatimva bwanji. Zimene zizi nchifukwa chake timatsindika amene tikuyamba program.
a President Peter Mutharika alumbiritsa nduna zoyamba zitatu ndi senior government officials. Ndimafuna ndimve ndemanga zanu inu ndine ndinapita ako dzulo kusanjika. What is your reaction? Choyamba nduna zikasankhidwa amene anasankhira nduna zitatu zimenezi zimwina mongo akumbusa Malawi nduna zitatu zimenezi asankha a George Tapatula Chaponda ngati nduna yoona maubale athu akunja chatimati foreign affairs. Komanso asankha Amachola Joseph Mwanamveka. Actually titafika titakumana nawo manuza ati actually zina langa loyamba ni Macholali mokuti lawo Joseph eli ndila ubatizo monga iwo mkatolika. So Amachola Joseph Mwanamveka asankha kukhala nduna ya zatuma ndiyamba ni Macholali ndilawo. In fact akuti amaone na TV ndaka zawo yakuti anzikonda kwa video akaza kuti akunena na nyamata abanda ndanzawo akukokomeza kwabila Machola ndana chita kubwera kuzana ati by the way Machola is my given name. Komano odi ndine mkatolika. Pobatizana nata ino tupaseni ndina Machola mvenga tamachimu tupaseni akela bo Machola lukoneka la chivile so adapa sano a Jose koma iwa ajanda Machola. So Amachola moto ndanena kuti Amachola abwera sakala wambi sudala kwiseka likose Machola. So Amachola Joseph Mwanamveka ndi nduna yathu ya zachuma yona chitukuko cha chuma timati jani so chinacho timati development and jani economic planning. Yes. Yeah. So komanso koyamba adali maunduna awiri amene mbuyo ena amachita yes anaza kalapo economic planning. Yes, economic finance. Okay. Kena kanoti aonaso Rwanda amene wa ndi Alfred Gangata amene yes Arwani ola yesa makadi na ino nda Rothstone kodi chisankho chitira mfama ina atu yasingano sika ifa zona asingano awa nda Rothstone chabwino nimeso nali onaso bena baje ndati babatizo inu kama zama ina akatufuza kuti kwenda vipi kwenda vipi sio pakati kwenda vipi msisia papa sport pali chani wanda kwenda vipi msisia tusimali wana kuti nimeona ngati kwenda vipi bwana ndikusiwa za Rothstone ama mzee kwa mimi ine nada bokuta aujene a PSA NRB akundimbira kuti muri banja Rothstone nakasi ku registration nditu so mulapa kati Frank yes ndali kunanga loba on Frank ndali kumbukira this Liana Frank akogona Franklin ndio kusafuna kukala exactly the same Frank. Okay. Yes. So Wayana Frank timba maina hapo kaine mimi ndabutsa glasi ngano Dalito singano kababa kadimeli dali kuti singano digira chisanko yes please yeah so mana kuti ena aono ndi Alfred Gangata amene Arwani yes amene asankha awo amene wamene abwera ndithu ndi banja lawo ndapapalisa ati mageuzi pamene popo kaboy kana zabwera aso kumapeto oda wali kumbuyo ndakeduru awo ndakeduru akeduru kalika ndakulu kwambiri peleka chitetezo kwa Mtalika awo ndakeduru ndanza twa alika ukhutu kaja iya msedero akumvera zinthu pamene ayi msedero amakasirias ezona so awa ndi Gangata amene asankhidwa ngati nduna yathu yoona za mziko mu office mwa president padali zokamba zambiri kodi job description yawo ikhala yotani tidapempha kuti ayi akakupasa job description chonde tininkheni nafeso tisamayankhule zamalo tifuna timve bwinobwino kuti kodi muzipanga zotani. He has an idea of what he wants to do but kubwereka mawawo however kani imene simangokamba tangodusa kuti manena kuti nduna zikasankhidwa choncho zimalumbiritsidwa chifukwa malamulo akunena kuti simungambe kugwira ntchito ngati nduna musadalumbire chifukwa kumakhala zinsinsi za boma zimene zimachitika ku kabinetiko zimene amanena kuti atiuza wepa jamba kuti ivi tatakhala kuti mwina alawaphala sangayankhule pena pache yayi chifukwa chimakhala chinsinsi cha dziko. So what's nakankanena kuti timamve ku kabinetiko lachitatu lichi lachinayi yes tena napo ndio anthu amapanga leak anthu amatha kutulusa makamaka khala kunena kuti terekeze kunena kuti mwina akwiya and they feel like kunena kuti mwina akapita kunjako ndi ukanena zinthu zina mwina pakhala some sort of
public fairness kuti anthu apanga identify ndi mavuto amene akukumana nawo so anthu amachita liki koma even kuti muchite liki kuti tinene kuti public ati mu ukapenda nakamba zotero kawiri will never say kuti ananena ndani so under oath samayenera kumayankha zimenezo koma poti munthu ndi munthu zimatuluka zimene zija we have even heard akuluakulu akulemba kunena kuti koma ifeyo cabinet yathu inali mwina yote maybe not explicit details koma anthu amayankhula ndithu komanso inuyo banda pamakhapo munthu wina amene mamudalira amene zikakuthinani kwambiri matha kuyankhula so zokhuzana ndi tonse alliance ndi ziphinjo zina zimene anthu amakumana nazo anthu amayankhula so zimabwera pa zipsinjo pa ziphinjo kawiri akakhala kuti agwirizana zoti aje bwino umona ngati angatuze koma akhala kuti aphinjika amazabuluka kuti koma ifo tuphinjika komanso maiko ansathu ena amene tawandikana nawo anatsigula ena manena kuti kabineti kwathu makambirana zawo zotene so zimatengera paka chipepa la tswa yes so zimatengera maiko ena adakakhulupirira beya kumakhala zinsisi zina zoti mwina chifanga ndi Kenya kabineti kangokumana mchimwerekeza pa chisanu pa chiweru kumatuka pepa kabineti kangokumana zulo makambirana zawo zomwe zili zachinsisi kwambiri sanga kumakaza chisise makazi ina zoti mfumo olo ma meeting athu makambani kali muno ndi zonse mukatuka kumwe kuja mango fika ku maziwa kuti izi ndi za ujeni izi zinazi ndi za back end so ndi momwe zimakhalira so timangophera mphongo pa kulumbira kumene kunachitika dzulo ndi zimene analankhulano a president amuthalika choyamba anauza and he keeps on reminding anthu kuti sikuti pano pani nthawi yoti muone ngati ino kuti basi mukachoka pano phwando la akakowa the tone and he actually said kuti I warn you ngati mupange ziphuphu corruption I'll get rid of you anenaso mosapyatira zimene anthu akhale akupanga nazo chidwi kwambiri chifukwa choti sometimes zimene zimachitika mbeta akhale kumanenera kwina pena anthu akamachokera kudzuwa amatha kukhala ndi kaludzu kambiri ungofuna kufika kalekale ayamba chifukwa anthu ofuna kupereka zikwama amakhala nawo ali cheru ndi zikwama zawo amfumu iniyo musamati ngati sinkudziwa alipo anthu amene amakhala ndi zikwama ready kufuna kupanga capture anthu amene wasana khale even pampando bwana mukuziwa ndimati ndikuoneni bwana chanchani mokuti ine ndikutsimikizirani pano pa amachola ujena wa alwan atapatula mafoni awo ndoti ndi ngri ena wafunia zabwino ena wafuna kuti tiyankhulani pambali pandifuna ndikuzeni zina zachi awachokawa mandipinga yakuti ndepali kakuti kodi mkuza ndipangira zakuti zimene zozo sikuti ine ndikayankhula choncho ndoti ndikusinjirira alipo anthu ena amafuna kupanga timadiru tawo so president he was firing his warning shot. If you dare go that route, I will get rid of you. So komaso mwina bota nzanga wasala nkulasa chito khanga kuti angobweriza zanga mwina ndisire pamene papa kuti woso mwina abezepo zina zoya pesa nika mnofu ale akusira nika mnofu osangosiya mafupa ndithokoze wasala ndi mnofu chifuka nkhani imene yatrenda kwambiri anthu imene ayichita comment kwambiri ayigwira ndi nkhani ya ma meeting imene ananena a president amuthalika Muthalika anafotokoza kuti pamene ankabwera kuchoka ku America kubwera kuno ku Malawi anabwera poyamba ngati legal advisor wa president kenaka anazapita ku Ministry of Justice ndiye amanena kuti anadabwa kuti atafika akuti kumakhala ma meeting opya ndipo amanena kuti palibenso ziko limene wakhalapo amene agwira ku ntchito ndoti kuli ma meeting kuposa kuno ku Malawi we are a country of meetings anatero akuti ndiye kupezeka kuti pamba akulowa meeting somulowa meeting ngati lero ndiye mukambirana zinthu zosiyana kenaka 2 days later ndikuza class ni meeting ina yokambirana zimene munakambirana siku loyamba lija kenaka akuti kuza class ni meeting ina yachitatu kuzakambirana zimene munakambirana last meeting ichi ndiye akuti tisakhale ziko longo konda ma meeting ndikuona ngamwina chuma chifukwa chongofuna kumangokumana ananenanso kunena kuti ngati kuli kotheka panga ma virtual meetings masiku ananikani za technology tiyeni wina takhala kwina kukhala uko internet kuchita connect basi tikumayankhulana meeting kutha ananena motero ndithu ngati mpofunikira kuti anthu mukumana koma amakamba nkhani ya efficiency amakamba nkhani yonena kuti pena pake bureaucracy mausa amene anazakwisa ntchito timakhala ndi red tape bureaucracy ufuna kutalikisa zinthu za boma kulephera kuti ipite pasogolo chifukwa anthu ena timazimva ufumu ma office timazimva ufumu Capitol Hill so mafailo kuchita chonchi anthu kuyendera miyezi 4 uchoko chilipa kumuona ujeniyo kaya ndi PS ya ndani kulowa mu office osamuona uko nali mafailo hata mpaka magalasi ziganizo zimene zosezo yes my decisions that he must make koma sakupanga so kukhala ndi mafailo ochuluka sikutanthauza kuti ni ntchito yambiri kumathaso tanthauza kuti sumata yes sukugwira ntchito kwabwino ndikumene koko sukuthayo
komaso ngati ujeni table ili clean ndiye kuti sizokhalitsa zinthu mu office exactly you're efficient. Yes. Ukuonesesa kuti zinthu samaime pa office yako. So mukati mwamvesesa amene akuyankhulira muthalika kwamba amene anayankhulira ku stadium kuja mpaka na zulo akuonesa kuti ali very serious and amene achulira mu amsisia nkhani ya tone akuonesa kuti ali mukonzekera kumuonesa wina bangwe kunena kuti no masewera no thukoloko. I'm here to make things happen. I'm here to make Malawi a better country and this government will deliver. Tony yaki kumonika motelo. So let's wait and see, but we are wishing him and the entire team in government all the best. Kodi ma meeting amachuluka bwanji mboma chimachitika chake mwina kuyankha from the surface chifukwa president akone kuti akudandaula kuti chonde tachepetsani. What are the secrets behind the longer and frequent meetings kuboma? Okay, kuboma kwathu anthu ena kana zipangisa zinthu zina zake kuti zizikhala zovuta. Chinthu chokuti ndichophweka kuchipanga. They want to give an impression kuti ichi chindi chili complicated chofunika kuti mwina anthu mukumane mutani, but the end game kumapeto kwamakhala kuti they delay zinthu zambiri cholinga chokuti munthu wina wake amene akufuna zinthu zake zitheke somehow you are put under duress kuti mwina mwake ukagule fanta kapena kuti zinthu zako zitheke. Number 1. Number 2, kachikhalidwe kena kake kokuti ngakhale nyengo za sintha anthu ena sadasinthe ndi nyengozi. Akumakhulupirira abe ndithu kuti munthu kalata ukalemba uzinyamula uzikapereka anthu kuti akumane meeting ndi yankho ukukhala malo meta khalirako sizingatheke ati zimapepukira wina akakhala mbali ina wina ali mbali ina mukuyankhulisana. People still believe kuti there has to be that physical you know presence kuti mupange ziganizo. Now zimene zozo titamapanga ziko lathu lolemera kwambiri I don't think alisanga dandaule because we say kuti maybe we've done everything anthu akusowa zochita kwina kwafuna zicheza ndi majokes, but dziko lathu limene kufunika ziganizo zipangika nsanga because we have to play catch up. Kwanza tamanga tithawa kwambiri if we don't have the luxury of time, we don't have where people can just come kumadikira meeting sikuyamba tikundikira munthu wina is caught in traffic handed indikire kai wina wake guys let's give it another 30 minutes we are waiting for one guy akuti wakumana ndi the mother of all traffic. Chief, no, that's why kudabwera technology to deal with bottlenecks ngati amene wo kuti you can sit anywhere segula laptop yako phone yako and join the rest of the team wherever they are and contribute just as you would have done ukanakhala kuti uli konko. So for me my meetings ma company na poona kuti anthu even amakonda kulankhula fa anthu ena amamva they love listening to themselves ndi akumapanga ma meeting atayimirira chifukwa pena akakhapa mpando anthu amakomedwa kwambiri. So some companies organizations have adopted where if you meet physically but you must stand. Chifukwa mukatopa mumapanga zoti meeting itsanga kuti mukakhale pasi. This is just to cut on the hours that you spend sometimes talking about issues over and over. Inu muli ndichonena ni mati nene ziminani na wonders. Inu muli ndichonena ni mati nene ziminani na wayanas. If wayanas already said, come on man. Come on guys. So it is that mentality kamene kakwena kuti tikasuke nditu and know kuti guys we don't have all the time. Ma meetings sinde kuti kugwira ntchito mukoza kungolankhula na 2 minutes mukapanga zinthu zambiri than kuononga siku lonse 12 hours mukachoka lepo pale mangopita kwawo. Nthawi zina onse ali mulilongwe ndiye akuti tiyende 2 hours kupita kusalima kukambirana zimene akhoza kukambirana kaya ndi pa hotel mulilongwe momwemo zimene zinde chani kwina kuti zivomera ndikuba pe number 1 kuba number 2 china chinchimitsi sakuti kuje ni mphepo yakusalima ndiye auti so achimwene akutero na akusalima ndipera anthu amaganiza so pamakhala nthawi zake makhala nthawi zina ndi ma retreat kapena nthawi zina makhala ndi ma special meetings koma simungankhala every 2 weeks muli kusalima every 2 weeks kusalima ndesa musana mu office muzikakhalira kusalima kumwe ngani makhala ma allowance or even kule kuplanta anthu amafuna kuti mpaka natuluke apite kwa avumbwe reason akuti kumene kuti ndi Tolo district chifando kuti allowance ndi titeka. I have encountered leaders in government akupanga zimenezo. So tisama kwele pano kumakhala ngati so iya ife tikunena zoona kunena kuti linali ndijera kuba komaso china chimizi chifoti ena amoneka ngati kuti mutu wawo amene kuonekera pa uje ni paja pa zoom katilekeza kuti tikuisa ntchito kandi ku committee akuona ngati kuti yayi ndikuti apa anthu sandipasa ulemu kweni koma anthu one amene ndamvalira lero ndiye mukalowa meeting muja nonse muzipereka bwana mwazuka bwanji bwana azuka bwanji tima ulemu tima ufumu tochita kuzipasa boma kumalephera kuti lichite zinthu and remember mukakhala kuti muli kuma meeting amenachi
ziwani macheki sakuyenda anthu ena akubwera nkumabwerera secretary ndito akuwauza kuti abwana meeting ku meeting uku mpaka na mazulo chonsecho mati ndekuti akubwera mikaka menepo kumakanga Samwe. iya daily ma meeting Samwe kati please. Ayi, so lesa kumati Ayi. kumasunga mamwe daily basi tiwa boma kusalima tiwa boma kusalima ndikuganiza kuno kusalima mbuzi ni mbuzi uloita ndipo kusalima tinakakhala kuti ukatenga mbuzi mulilongo pita kusalima ngasoke ng'ombe ayi nditu so ulokunamiriza kuti kapita kumazi maganiza bwino aya mfumu ng'ombe simuganiza pali pose mazi sangathandize munthu kuganiza palibe sasi mene Mbuzi ndi mbuzi. aya mfumu nanga mbuzi tikachoka nayo mulilongo pita muje komanso ma meeting iwo akaunta amathandiza Yeah. kwezi patili siku Tili patali. kwezi tili siku lolemera kwambiri ma meeting ndiye tili nawo maybe timvera zimene akuti ufotokozerazo nkunena kuti maybe we need to change iwo amene amakhala ma meeting ambiri what is also the problem chikupangisa kuti mzikhala ma meetings ambiri onchani maybe something somewhere is not right. The allowance culture yathu mzanga wina adabwera ali iyi koma makonda ma allowance akuti kupanda allowance anthu kunyanyala kubwerera Yes. It's another problem imene No, it is. talankhula ndipo ninu Eh. ankhenda vini anthu atazindikira kuti tikhoza kumapanga ndalama pamwamba pa masalari athu amene asali bwinowa and njira yake ndi I think anthu anazikhanga tatsekuka maso we all have money. We can't sit here and pretend kuti ife patakhala opportunity yokuti we need to earn some money or not, but the degree zona sometimes you know that's why mina buku la mawu a mulungu limanena kuti the love what? Yes. The love, The you love know? of money. Yes, so yes ndalama we need money. the root of all evil. Kumano ukakhala kuti no wasogoza iweyozo ndi ndalama basi. So anthu aja anaona kuti guys muboma muli ndalama koma ife amatipasa zonyenyeka. okay Masalari athu si abwinoyi koma pali ndalama izizi zoti ife tikhoza kumazipeza popanda kuyambana ni munthu tikangopanga kanjira kena kake kuti azitipasa ngati allowance chief imene kunachitika chimvano cha mafu. Ndipo inu ma government ministries departments and agencies amafika poti kuchita kuona kuti ya iso amene amayendesa mafailo pa judgment kunena zokazoka zicha kuti chinthu chichoke mu office mwanu chibwere mu office mwanga ndipo pali wina wanyamula failo kuno timangotenga tokha walipo kuboma kucha ntchito yawo iwo ndi ama messengers am offices amatenga failo imafika pena kuti mfana iso tinganizire nayo aje ku allowance jama pezeka kuti anthu amene akuti mwina ma nights amene munthu uli nawo pachaka kumaposa masiku amene ali muchaka mucha kuti munthu ali ndi 600 nights kuti ine iye utakhala wagona every day ndi 365 iwo wagona bwanji masiku 400 siku limodzi umagona kawiri you understand, but it is just a way how people have, you know, munthu chifi akaziwa kuti ndalama ili apopo banda they will do whatever they can to get it. So how do we solve that? Probably that is our assignment that we have not done well. Kuti how do we make sure kuti munthu uyuyu timupase zinthu zake zofunikira so that allowance must not become chimene chikumpanga tempt. Can we agree how best we pay people malingana ndi ntchito imene akugwira kuti kandalama kera because tendere zona meta khalira ino tili pano papa kuti pabwere munthu wina wake abanja apa zina kuti achunga ndimafuna kuti mundiyikire nyimbo kwa ile ndini 10,000 achunga kupira like my friend 10,000 wacha however ndipe tikano 10,000 janga not to offend I want tunafuna mundiyikire nyimbo pa TV ndi 1 million kwacha say okay utaima kae ndikuone. Do you understand the scenario? You must reach a certain area whereby if somebody is dangling something, like even the police officers, for example. My kwanza tu ina umafika kuti wa police sungamuza da ndikufuna ndikubasa an equivalent of 20,000 kwacha. Akuza kuti I get paid, I can buy my own drink. But the atu nziko munomo. Are you sure? Kuti akuyimisa pena pake iwe unaiwala china chake ukana kuti palika 20 apa. Ndi angata ngakakane chief. That is compared to the money that they get paid at the end of the month. 20,000 that they are making in 10 seconds. It becomes a very big temptation to them. So, ni mbali zonse. Kajikhalidweko kadabwera chifukwa choti mwina ukuku sina konze bwino. Tikakonza bwino ukuku nkuna kuti my guy, tikupasani ndalama za bwino and you continue to ujeni nde you guys. So, sometimes timayamba kulesa makala tisanapeze anthu zophikira. So, tisayambe kulesa kuti musamaphikire makala tiapezereka anthu alternative energy. So anthu ajangada kuphikira kandi gas, we've made sure that pastor must overlay they can access gas is way cheaper than makala. Then we should start punishing them for using makala because we've provided them with some solutions. We've provided them with alternatives. But maybe sometimes is we just fail getting the good money that we get versus our friends that are not, they have got big titles, they are driving big cars, but their salary is not the same. They looking at that as an advantage. Number two, and the ajira jabe ndakuba.
anthu ena sakana ndalama chief olo kuti papezeka mwayo kuti munthu ali nazo zambiri zochuluka kumapera pake pali 5000 kudabwa munthu phuma limene akupangira kuti pige mukukana kubwera ku meeting chifukwa kuti ku meeting nonse muzasaina 10000 are you sure ukakhala kuti kulibe ndalama ndamangotumiza ma representatives wherever there is money then the big man himself is going to go that is also a problem that we need to deal with mutu matu so I wanted at least to start this conversation by looking two different scenarios. I hope ndafotokoza momveka chifukwa chake ena amakhoza kusiya ntchito yabwino kukalowa ya mboma yolandira pang'ono chifukwa kulitina togwanchiswe kwenewe. That's the language, togwanchiswe pali mawu amene amagwisa ntchito ku Capitol Hill ati boma limalera. So it's very rare kwamba munthu kuti wachosedwa ntchito kuboma ndi anthu amatha kukhala osamapita ku ofesi, anthu amatha kukhala kungopita umene kuja for 1 hour wachoka nkumayendesa business yawo nkumapanga zina koma they are secured kunena kuti ayi salary is lower ndithu. Komanso mukaona ma allowance yawo ayi maulendowa ndi anthu amapanga. In fact anthu amajera ma allowance kwambiri kuposa so salary yawo sakhalira salary. So the allowances are more yes they are more than ma salary yawo. Chinanso chimene mafuna kunena mwansangasanga chonena kuti takhala tumakambapo kumbuyo kunena kuti timakonda kumathamangira kuanena anthu andale koma sitimadziwa zonena kuti kuliso mavuto ochuluka uku kuma civil servants uku kwa anthu akugwira ntchito mboma kumene timayenera kuti so tizikonza ndipo kupanda kusamala awa ndi gulu lonena kuti takulephereza amene ali kusogola ndalewa kuti agwire ntchito. Chifukwa mukati muone nkhani ya ma public service reforms idakambapo nkhani ya allowance. There is a recommendation on issues of allowance. Mwina that was also one of the reasons imene adaipondereza because from a very trusted source wina nanena kuti anauza president kuti ichi chikuphulikirani icho osayambana ndi anthu ma civil servants. So there's been no one daring to say kunena kuti kacha iyi tikuithesa. Pamene tikuthesa imeneyo mukananena wanda tisiri kunena kuti we are happy ndi mmene mukulandira masalary anu ayi tiye tonjezere masalary awo, people should be compensated fairly, but at the same time palika khalidwe kononga kamene kaliko kamene we must as a country deal with, and it's not going to be easy chifukwa kanalolera anthu ambiri zimene zichazo brand sumapanga munthu mmodzi sakufinance okha zimayambira kuntunda ndekuti ma PS ndipo minister akabwera amachaso kumpanga indoctrinate kuti kudya kwa pano tikumakhala motel so ndikuti kumakhala exactly ndikuti kumakhala minister ma PS ndekuti ma directors ndekuli akwa accounts chimakhala chimvano chamafu. Ineyo I know of one young lady amene anachita resign from government. Anauza amayi yake unena kuti amayi anga magwira ntchito mu civil service nthawi yaitali. How were you managing? Inene makudziwa ngati munthu opemphera. How were you managing to work in the civil service like this? Akuti this is too toxic for my faith. Sinimafuna kugwira ntchito kunja but I'm leaving. Mwana ndikupanga resign. Anayi mwana watu wangophunzira masukulu omwe wachizungu ndiye wabwera very passionate afuna kuti athandize dziko lake. Akuti atangoona first month ata mwina zikungochi second month mwana anauza amayi yake I'm resigning because I cannot tolerate this level of mediocrity, of unprofessionalism, of filth and greed in a sinigazikwanise. Ata amayi yake anachita manyazi. So all I'm saying is ichi ndi kateo imene mcivil service is a kateo nthawi ikutamanga ndimafuna kuti tikambe nkhani ziwiri on the same tisanapite ku nkhani ina kacha ya magalimoto kudali yense kaya ndi ku state house kaya ndi ku OPC aliyense angakhale ndi galimoto yako ndicho machathu mmene chikuyenderamo. Mafuna kuti mutati yankhulira pamenepo inu ndimafuna munene kuti muyankhule pa mfundo yakuti tingachite bwanji kuti nduna zathu zizikhala ndi mphamvu chifukwa sizoona kuti PS CEO wa parastate ati mudoda nduna basi kuma chifukwa choti director akumzunguza ndiambe ina mene mwandi pasa ya magalimoto. For the longest of times ndiambe ku state house. Ku state house umakhala ngati malo onena kuti kulibe accountability. Zomwe zija anthu amabisalira zomati issues of national security izi za kunyumba ya chifumu kumene kuja anthu amatikita ndipo amapanga zinthu zoopsa mudzina lonena kuti kunyumba kwa chifumu. Now I need to be very clear here. A president sangadziwe china chilichonse chimene chimachitika ku state house. Kunyumba kuja nkukulu kula anthu ochuluka amagwira ntchito koma kumakhala anyamata ena ochuluka nzeru amene amaona kuti kunoko makamera aja sakutiona kwenikweni ndi amaononga zinthu. Kumbukirani nkhani even ya budget. The budget of your state house has been very inflated
ndipo ndi budget imodzi yonena kuti munthu samayigwira kuti apa inayi ndabwanji basi zimangopita ndalamazo kuti mmapanga bwanji even panopo taona nyumba zina zonena kuti not even being maintained. How come? Koma ndrama tinakupasani zochuluka za ku State House. Now on top of nkhani za ndramazo ndi nkhani ya resources kagwiritsidwe ntchito ka zinthu za ku State House timakamba apa anthu nomudziwa kumene kuja kuti kunali makamera kumakhala makamera kumene kuja ogwisa ntchito media department ya ku State House. If your account kunena kuti panopo tiwerengesere kamera ina iliyonse ndi receipt yake tinagulidwa ndipo ngati yasala kusanjika kuja kapena yasala ku State House kuti longa muona kuti mene makamera zena tizidabwaso kuti ena wakhwanga tisakuoneka ndi kuti laptop zimene zijazo makosana ndi zinthu za Malawi. Inuyo mangopasida mwayi kuti muzigwiritse ntchito on behalf of Malawians. Mukamachoka mmene kuti muzisiye because katundu uja si wanu ayi si wanu. Ndiye muone nkhani ya magalimoto. Nkhani ya magalimoto masiku ano zimakhala ngati kuti ku State House kuja kumakhala anthu awiri atatu amene makhala ndi mphamvu kwambiri. Ndikati kwambiri tu ndimvesi. Nthawi zina mphamvuzo kumadusa za president. Kuposa president kwambiri. Ku State House amachita kunena kuti wakuti umekho. Have you gotten clearance from Akuti? Osatisa from HE. No. Chifukwa those people ndamene amakhala kuti zonse zimazira mwa iwo. And iwo amakhala ngati kuti ali ndi advantage leverage yomuuza president and the president amawakhulupirira kwambiri ndipemphe asogoleri ma president makasa mutalika panopo a chief of staff ndi gulawo inde muzakhulupirira komanso nthawi zina muzizotamete ndi anthu. Now also they are prone, they should also be accountable. Fact nthawi zina amazira kuti amazira kumene. So in all fairness anthu ena samene okhala ndi magalimoto amene amakhala nawo because if every person of State House azikhala ndi chiprado azikhala ndi magalimoto matoyota amasiku anowa magazulas ndiye kuti chumacho koma chikhalapo kwa misonkho ya Malawiyo ipulumuka. So some of this is total abuse. Munthu 2 years yomwe sa amayenda wapansi timakwera limozi minibus kupita kwa manje. Pano afuna akhani zimagamu zimeje ziwiri auti mozi china nkwalire. Adona naso azifunika kuti azipita kusika. Who are you? Who are you? I like that. Who are you? Who told you that you are entitled to our taxes? Ukuzokhala munthu wopsa ku State House kuposa president. Zonse zimangotengera mwina ndi style of leadership yako. Many way uvesesera udindo wa president ndi how you want to execute that power in that office. Because ngati uli president okuti ukuziwa kuti pakuthapa zonse uzankhe ndiweyo. Palibe munthu wina akanga wange ziganizo pamunthu pako. Because ichiganizo chime chocho yoza jankha bwanji. So wena kukhala munthu ozindikira kuti ine zinalanga ndi imene lili mkamwa mwa Malawi. Zisanzo tinazo pano patu kachoipa chimene chinachitika boma lapitali ndachakwera. So tamapanga kaya ndi mwana wawa iwo akuziwa kuti zinapanga ndi wakuti koma zipa mutu papo namina kuyankha. Chimodzimodzi mena kulwa mtalikawo. And amtalika mukamva akuoneka kuti is speaking from an experience. Kuti na pena pake nthawi ina aka thinking mwina ndinazangana kumbali. So pano pafuna kukhala chiwi. So sungapite kumekuja ukhapo. Checking every line. Exactly. Checking every line. Then you have anthu apo odwalemba ntchito ndiweyo. Utenga mphamvu zako usadapase. Kumakazigwisa ntchito mulako ikayo osamadziwa because timanena nthawi zonse kuti yes umatha kupereka kuti kupangana zako but the power must be consolidated in one office. You can't have somebody having more power than even iweyo. Then anthu azipezeka kuti akukata manda one of your workers kuposa iweyo. Ziganizo zambiri adapanga munthu amene amalawi sadamusankhe udamusankha ndi iweyo ndiye kuti amapanga zimenezo ndi iwo tamvomereza. Otherwise if we will never separate that from you. So sungabwere pano pa mwazanena kuti ayi ineyo pepani yankoseunda anapanga izizi ine sakuziwa phiri ndi magona pa ntchito. Fa mmene timagwira ntchito ndiyo kuti olo timu yampira ikamali phera timachosa coach. Just shows you that you're the boss, you're the one who is making decisions, and if they are not giving us results, why should we keep you? Player you goalkeeper kumachinisa kwambiri zigoli, fix it. That's why you're there. Don't come complain to us. We gave you the power so that you can fix this country. Don't come here with excuses. My excuses would wadziwa. Fanya ngati malemba ntchito munthu kuti iwe go there and fix it. Yes. Go there. Fix is ajumasi. Then you can't come here and start complaining to us. Yes. Nemusabwere so kuno kumaza ti iya ipepani chanji yayi. Mapepani ayi. Mapepani wo ndifanya ngati kulemba nino ntchito tukudziwa kuti palizo kuti mukakutira ntchito menja. So chonde samba. Tingakhale bwanji ndi nduna za mphamvu. Ndimene mani nazo ndibwera kumweko. The leadership is how the leader is because ngati ne amfumu
nduna tatu nduna zathu zimakhala zivili makwalalamu pakachitika maliro afumu sakwanisa kuyendera maliro onse pena matitumizira nduna koma nduna kufika pa maliro kuti yankhule malamu afumu anthu kumayichita chipongwe kuitani ngozowa kuti mfumu ndizikwavuta muzimo so chipongwe chimene tikanapereka kwa mfumu tungotengera advantage sokupereka kwa nduna wawo but if you understand power dynamics power play mene mphamvu zimayendera chief nduna ya mfumu ikabwera pamalo ndi ipanga represent afumu acha upereka ule mwafumu umene umapereka kwa mfumu upereka kwa nduna zake that's why mina manene achunga president sangakhale malo onse president sangaone pansi ndamakhala ndi nduna zake zimene zimagwira ntchito ndi authority yake that's why ali ndi mphamvu yozichosa popanda kutiuza posankha popanda kutiuza because zalandira mphamvu ya president kwagwira ntchito kuti azituma kucha ndi mwana wa ndana amene akuderera amene kujayi popanda ma consequences because mmoza kangoonesa kuchallenger insubordination whatever must be made with consequences wokuti ena amaziwira kuti guys there's a new sheriff in town kwabwera wina wa police chief akugawa maunyolo anaupanga amphulupulu anaukula mtima oderera koma munthu kuderera chief popanda even presidential directive kupereka directive afumu mopanda upanga and nothing happens wina amakaitengera even mwana pa nyumba pasapezeke wina akukwera business class mwana pa wiki yomwe nyumba anthu nenga ma business class and nothing happens you think are people scared koma mwana even pa nyumba paja iwe panga chako tosapanga iwe panga chako kuti chief kambama imene katheje imene utampasa wale kwa maziwira kuti pano kapanga za usiru palima there must be consequences for disobedience there must be consequences for insubordination if there are none people are going to push it further chief they have nothing to fear don't ndipo sungakhale president omaopa kuchosa anthu ntchito no mwana wawo fire them no apology whatsoever fire them anthu atengere pophunzira kuti mwamona zathu zimapanga kula olo ng'ombe imodzi ukayikwapula ikabwera zina zimabwerera tu in line imazati uya kumchapa zathu so chief discipline is very important let's have a disciplined government let's have disciplined leaders people are going to follow the leader koma nangatanya matatina timene timadzavuta mphamvu zake amazitenga kuti uwona kuti munthu pa ministry pomwe ndi director chabe CPS ya wachipani wachipani ambiri wavuta ndachipani yes ambiri wamakhala kuti mphamvu zawo sizimakhala zawo zimakhala za munthu wina amakhala kuti ali mpodalira chifukwa malo amodzi amene amalemekeza maudindo ndeni mu civil service mu civil service muli maudindo ambiri ma positions koma ukazaona kuti munthu wina akuoneka kuti sakutekeseka ndi mabwana ake akuzimva muzazozanena kuti nthawi zina mwina ali pa chibwenzi ndi munthu amene ali kuntunda kapena ali ma business deals ndi wina kuntunda kapena ali pa chibale cha kumagazi ndi wina kuntunda olo kapena onse ndachipani ndi wina kuntunda pamakhala connection ina yake imene munthu amayigwisa ntchito nkumalimba nayo otherwise a junior will forever remain a junior kulibe kunena kuti junior ndiye kunena kuti panopo fachonena kuti boma tasintha ndiye wewe uzimuza senior wako zochita it doesn't happen like that ndipo anthu chimene amayiwala nchonena kuti junior akakhala kunena kuti akunderera senior siku lina junior amazakwera amazafika senior ndiye umazafuna kuti ma junior azikulemekeza ndiye anthu amati koma tweni muli pa position iyi anzanu apa simatani simalemekeza so anyamata ovutavutawa kawiri amakhala anyamata achipani komanso ndifuna timakamba nkhani ya recruitment kalembedwe ka ntchito mboma tizikhala very careful tiyangulowesa mwachisawawa zokuti anthu azingolembana zosaziwika bwino anthu olembedwa mopanda formality mopanda dongosolo ndi amene amakonda zokhala ovuta kwambiri chifukwa amene adayivutikira ntchitoyo amayisamala ntchito yake amene ali qualified for the job they are professional when they're working it ndiye koma awa otitango watola pena pake kuti azikhala ngati maso achipani kapena maso athu kumeneko ndi amene amazunguza kwambiri amazimva and they feel like palibe chimene amangatani chimene chingawachitikire ndipo amenewo ndimalize motero ndi amene boma likamasintha muzaonanso number 1 kugwira mutu kumalira amakhala kuti alipo ena amene boma lasinthamo mkofeso komwe sakupita akudikira atiwerengereza athu achitaziwirawerengerezawo chifukwa amene amapangiramo upita bwanji nyazi inolamba kumgwira nyazi limene alibe nthawi imene labwera nyazi limosi at least limosi one nyazi has come back and say one nyazi has come back to convict him so is they are convicted kuti ine zimene mapanga sija sindingabwerereso kumene kuchako ndikafikira popanda kukulankhula popanda kalata wekha ungozowa kuti ine rafiki yanga yatha nazichosandekha chifukwa anthu amene nkajira sadabwere fanya kuti manena nthawi zonse kuti ino chonde anthu ena amene mumakhala busy
sazakhalapo pa nthawi imene mukankha milandu. They will not be there to protect you. So ziwani zimenezi zitsanzo tili nazo. Zona akakhala kuti iwo aja alibenso mphamvu zimene makhala pa nthuzi pake paja mphamvu zimene zazapita chifukwa zimabasidwa ndi amalawi omwe aja amene amaoneka upeperaji amalawi omwe amapempha makakhala panzere kufuna fetereza makuponi aja amene aja wachifi amene amasankha kuti sopano akaini mphamvu ni ndani the same people. Timalize ziwiri achihana mafuna tiyambe imeneyi pali nkhani ziwiri kuti achihana sadalumbire chifukwa chani dzulo ndifo cholofunika kwambiri ku State House. Newspaper ya Daily Times yati kwachitika chiwawa chiwawa kuphwanyika so ndi chiwawa chiwawa ngati chiwawa ngati violence mati chiwawa koma kuti nanga isinu ndi nalo la chitumbuka kuli kumene kuja mangala chikonde chikonde kumba na mitundu iya maana kuti lime nalo la chikonde lesanga zimbetse iya lime nalo la chikonde akule pandirande tuko ngaja akule pandirande kuja kuti kundiopyesa ino amene atola na kwenu kundiopyesa lime nalo la chikonde ino amene tiyambe ndi imene yachihana what's happening. Section 81 ya malamulo akulu aziko lino Constitution of the Republic of Malawi says kuti pamene president wasankhidwa first vice president second vice president sangambe kugwira ntchito zawo asanalumbire. Section 81 okay. Ndiye kunenaso kuti polumbira pakepo pakakhale pa public nchiche wati nene kuti kuchani pabwalo lake sikuti tikunena ground koma tikunena malo kuti ofikirika ndi anthu malo ofikirika ndi anthu onse pagulu okay kuti wina wakumbayani akhoza kukwera mini basi popanda wina wake kumachingira kuti usabwere pano okay pakhale umboni so ndieno tinakonzaso pali ma amendments amene tidapanga kumalamulo amene wo 81 yo mpaka nazija zinabwesa za 7 days zija 30 days ndiye tinanena kuti second vice president komaso first vice president akhati wangosankhidwa appointed first ngati president wapanga appointive mmene ndapangira mena ndausi kuti anthu amvesese bwino amene atalumbisidwe 14 days of the appointment the same way we appoint the vice president so ngati mwamusankha within 14 days akwena kuti akhata atalumbira koma pa public place. Now momwe oyamba program inanena kuti kulumbirisa kwa nduna ndi Enoch Chihana nga second vice president kwachikira kunyambadwe ndi anthu anati that is a private place. Okay. So they said okay let's move it to Sanjika. Then they were told again no, Sanjika is not a public place. Okay. So not all government institutions are public places. Okay. Kusanjika sungango nyamuka private residence. It's a private, yes, sungango nyamuka bantu kusanjika anu fulani ndilo kumene kuno chief umakazipikishe is a restricted area. Okay. So that's why Ajihana sana lumbire kusanjika even though they had moved from a private residence to a state resident, but that is still not private enough. I mean public enough. Okay. Say. So mambo wao wena ukhala malo kuti anthu akuza kubwera wina aliyense kuzaonerera maga tidani zizi the president, first vice president, the second vice president. But second vice president ungwa Malawi. Yes. Malawi asachita uvutikira kukakhala nawo pa mambo walumbirisa a second vice president. Okay. So malingana ndi maripoti amene tikupeza akukonza kuti ukhale kuti iko kuti Malawi apite mosavuta osati mwachisanso mwina ngati pakamuzo stadium mwachisanso ngati pa court umatha kupita pa suma stage ana pobwera kuti amubwera kuno muzatali ndi malo kuti munthu umatha kufika popanda ina yake kukufusafusa mafusa ambiri upite mwambo ukachitikire malo ngati amene so I'm hearing from the background kuti they are fixing that place soon. I think we'll be told where. Probably by then akhala kuti so apuleso asankha nduna zina mwina akhozaso kaphatikizira ndi nduna zina zimene angasankhezo because we don't expect him to work with just the 3 ministers and he actually said kuti izi nizoyamba chabe so asankha zina zimene mwina akhoza kuchita mwambo limodzi ndachi as long as sipanaduse 14 days pamene achihanana andira kalata yawo ya appointment. Ine ndi samene kwambiri nkhani yachiwiri imene munafotokoza yokhuzana ndi mmene kwakhalira ku State House. Odi yachihana ba yamveka so kwa amene amadabwa palibe chodabwa. In fact ukamamba so ma directive akuchokera ku kotiko kuti ya itu kuti mutere so we have to define so akalengeza tonse tipite. Yes. Yeah. Ndimafuna ndi nkhani imene ili nkamwa ndiya mukuti chipolo mukuti chiwawa so pachitumbuka so ku State House matenati tasintha Malawi kwachoka achakwera ndi anthu awo amene amagwira ntchito kwakwera sopano amuthalika ngakhale amuthalika physically sanafike kwaye ndiye mu transition phase pali zochitika zambiri ndi zoyankhula zambiri zimene tazimva
ndiye kunali nkhani zimene zinamba kutuluka kuti kumatuku khala ngati anthu potuluka iya anthu ena amachita kulemba makoma, ena kusonya zinthu, ena kuba ndi zina zampiri ndi zimakambika. Ndiye ife ngati Times tatiyayi tizichita kudalira zongomva basi anthu kumati awo kuti anajambula chithunzi. Ife tinapempha akuluakulu kuti tatilolani kuti atolankhani athu kuti Lilongwe apite. So Cathy Maulidi mtolankhani wathu reporter anapita, komanso Simple Holwe amene ali camera person anapita nayenso kwa jambula chithunzi, anapita ndi limodzi sanctioned by ifeyo ngati kampani. Apita kumene kuja akajambula ayendera malo osiyanasiyana, anapita cha mawani PM masana amenewo mpaka amachoka kucha past 5 almost to 6 mpamela mamaliza almost 45 hours. Pali malo ena anakaniza kuti yayi malo awa very private, sikuti mungapele kwa jambula zomwe zimakamba nkhani za security zija, kwa malo ambiriwo anawavomera. Ndiye atapita kumalo tiyambe ndi malo anthu ogwira ntchito, chifukwa kumene kuja anthu amaona ngati kuti president amangokhala koyekha. Ayi, kumakhala ndi mudzi, state house ndi mudzi, kumakhala mtsogoleri wa dziko, komanso kumakhala iwo amene akumuthandiza kumugwirira ntchito zosiyanasiyana. Tilekeze kuli anthu ophika kumene kuja, kuli anthu a security, kuli anthu ogwira cleaning, cleaning ma services, zinthu zosiyanasiyana amene amakhalanso kumene kuja. Ndiye kuli nyumba zimene amakhala. Ndiye atolankhani athu atapita ukaona nyumbazo anajambula zithunzi, ukaona nyumba zina kuti yayi ndithu makapeti ya nyumba, kuona kuti apa anthu anyamula ndithu kunyamula, kuona nyumba zambiri zinalibe zopanda mamita amadzi achosa anthu. Komanso atimati pa chandelier izi zolendewera kudenga izi za magesisi zambirizo, kuona kuti anthu azulazula kapena zooneka kuti zachosedwa kumene za magesi ndi zina zoterozo. Kwinako ndikungopeza zinyalala kufupi ndi nyumba yeniyeni ya chifumuyo, ngoona kugeti kwina zinyalala ndi zina zoterozo. Ndiye zithunzi zathuzi zitatuluka, anthu anayamba kuyankhula. Ena nditoyamba kujama ya Cathy Maulidi. Cathy Maulidi amutuma afuna mugwiritse ntchito, akunamizira president. Chithunzi chimene mwachionachi ife tikunena kuti afa Times tajambula ndife. Program isanayambe timakambirana. Obanda mnalipo mpano, anzanga wanda msisi apo mpano, tinamuimbira phone mtolankhani wathu Simple Holwe amene chapula chithunzi kuti chonde usadelete zikhale momwemo mu kamera, chifukwa ena kuchuluka nzeru amaona ngati kuti zithunzizi ifeyo mwina tangopeka pena pake. Zithunzizi the authentic pictures tilinazo mu kamera, ndipo at any given opportunity munthu atanena kuti yayi tapita tikaonesa kamera yake ndipo kamera chema chita kuonesa nthawi imene mwajambulira zithunzi, because it's a professional DSLR camera imene amagwisa ntchito. So kungofuna kusimikiza kuti in terms of authenticity mwina nkhani isakhale yopanga attack Times, chifukwa ife ntchito yathu takwira. Koma tichite concentrate kuti ngati dziko tipali maphunziro otani, what are the lessons, because tikamvaso tikumbuyoku anaso pamene angachoka nawonso anapanga zimenezi sikoyamba ayi. Ndi tizinena kuti ngati dziko what can we do to stop such behavior, mchitidwe wonyasa osakhala bwino ngati amene umenewo omasakaza zinthu kumaona ngati ndi zawo zili ife za ife Malawi. What can we do? So I wanted to defend Times Group kunena kuti we are not bowing down to any pressure. If we know we did a professional job, zithunzi zo ndi zathu, and pofunikira titulusa mboni titulusa. Of course tike caveat pene kunena kuti alipo ena amene akumatenga zithunzi zina nkumaonjezera. Ndi umakhala ngati zathu. Ayi, ife zithunzi zathu tikuziziwa. And at an appropriate time, if we are required to by any authority, we are prepared kukatulusa. Koma nkhani yayikulu ndo kunali umve, kunali kusakaza, kunali chipolowe, and that as a country we should be concerned about. Mwayankula buno kwambiri. Mwayankula buno kwambiri. Mwayankula buno kwa lero mwayankula buno kwambiri. So your tomorrow must be better than yesterday. Ena asadonjezere zithunzi. Zithunzi zathu tikuzidziwa. Yes. Ndipo ni mukunena kuti kudali umve. Yes. Chineja dzipolowe. Kunali chipolowe. Kuna kusaka akuni paka maya kona ukakatula maya kona kunyamula zachi state house zeni mwamsanga pakuti tuthamangiraso zina zochitika makampani ezona pali tabwezeresa chithunzi chijaji zingomvera chikumaoneka kantengo panjapa pali chithunzi chinacho taika chinacho this one. Okay. Ichi ndi chimene chinatuluka mu news mwathu ya Daily Times chimene anthu akuna kuti yayi kumene koko ndi kuli uchenza chifukwa chokuti tapita pa makina a Google ndeta chita masenga tikuona kuti kumene kuli uchenza ndi okay
ngati chinthu zimene chikufanana ndi kuluchenza ndiye kuti chimene mukufaniziracho ndi chakuchenza koma ichichi chaku State House ku Lilongwe. You know, so zithuzi zitakufanana mwina angle whatever if you're using a machine sometimes is gonna pick something that looks similar and say this picture maybe ikufanana ndi yakuti but if we can competently come here and say uku ndi nyumba zimodzi mwina chimene anthu samamvesesa anthu amona ngati kuti tikunena kuti mena magona achakwera mundu mumu no musimira magona achakwera ku State House kuja kuli nyumba zambiri mena anafotokozera chonga imodzi mwa nyumba ya ku State House kumene koko kuli zotenesi. You know, yeah, I think you are right. Yes. Kuti uku ndi kumalaini. Yes. Imodzi mwa nyumba za ku State House. Yes. Kumagwira anthu kumene koko. Yes, koma sukuti tikuti chipinda chakwera nde chakuoneka chonchi. That's not what I was saying. Yeah. And I think tisasokonezane ya kuti kodi bwanji no. Kumalaini ko imodzi mwa nyumbayo mwa nyumba zimene zili ndi mavuto ndi imeneyo. Tindi zithuzi zochuluka mukuti ndi mawerenga mwina zilipo 100 chakuti even za nyumba yakuluyo zojampulidwa chanchani but I think for the sake of this program we decided kuti tibwerese chimenechi plus the video to say kuti sitingangobwera ifeyo mukukumbukira tikabwera kuyambira kuja sitingangobwera kungolemba kuika chithuzi choti tachitenga tachita download kapinga kuminatu tayomwe anafotokoza ndithu Cathy kuti kapingayo akuoneka kuti anathidwa kalekale komanso kwinako kuonesa kuti ngati kuti mawu mwina abwino mchingereza tokaso vandalism. Okay. Yeah, kuti kwinako anthu amachita kupanga vandalize kumaona ngati za mamita amadzi achoka lito State House mundiuza kuti nthawi yomweyi basi mamita amadzi apita matapo akuti amadzi apanja paja kuchita kuoneka kuti awawa achoka anthu adula and vandalism yeni it's a very very sad story and ndichenjeze kuti ena amene mwina mukumaona ngati kuti izizi nzonena kuti mufuna kukhala you want to defend amene analiko for the sake of political interest mukulakwisa. Yeah, it's not about can you say that again? It's nkhani isakhale yo funa kuteteza chipani chanu. Okay. Kapena kuti tupanga ataki ena ifanya chipani ayi nkhani ikhale onena kuti katundu ngwatu ngwa Malawi ndiye tunena kuti sizinaende bwino and we must find ways yonena kuti kusanjika kandi State House kandi kuzuzu State Lodge kandi Chikoko Bay kuli nyumba zonse zapoma kuzikhala accountability yabwino anthu asamaloledwe kumapanga umve kuononga zinthu kusakaza katundu waboma mu dzina la transition of government ayi tisamalole zimenezo ndipo ine manena kuti mukakamba even zinazo ndizonena kuti tili serious titakwagwira anthu apena because nyumba imene yapezedwa kuti mwalembedwa pakoma we know the kind of person who was staying there kumakhala records. You think titaitanisa anthu amene anali kumene kuchako wauze kuti tanenani nyumba house number DH640 munali ndani sangatuze. Those people should be able to explain. Koma nthawi ya transition anthu amatenga advantage kumangoononga china chilichonse ayi this is not accepted and ifeyo ngati media house we are standing on the fact that ntchito yathu ndi wauza amalawi chonani zimene takazipeza kumene kuja ndi zimene titauza amalawi asanene kuti mudana nafe ayi ngati simene munthu umadana naye kuti watani mesa aliyesa makhala umboni wache so mena kunena achunga umboni ndi zithuzi zimenezo anthu ena amati azithuzi zitazitenga pa internet kunati zithuzi zimenezo kuchokera mkamera mwathu takazipeza kumene koko ndemwe atibwere tizakana kuti nyumba zimenezo sisa ku State House probably then that would make sense. Nthawi yatithera kodi anthu pamene timapita ku masankho tidadziwa kuti tikhoza kuwina kapena kuluza chifankhani nayambira pamene when you look at this pakoni kuti pali mkwiyo wina wake kuti simungatitero ndiye pa Shandilia chwa ma idea phone mvekelo kuli chwa kuli pa banda wikira mivekelo ma idea phone confidence au mpaka uzula carpet confidence ndali uzula carpet kwinako ndikuba komanso mbali nayi zikusonyeza abe ndikuti ka discipline panalibe komanso mwina tizichita veti kwambiri anthu amene amapita kumene kwagwira ntchito kumeneko tisamangwa ziyati makamba zoti anthu enawa tisamangwa atingafe mwina timadziwana nawo ndazibale athu ndoji akuchipani kanda kuchalichi ngati zake zimakhala ngati zimenezi because kwa munthu amene ali ndi a sense of duty to nation munthu amene ali responsible munthu amene akudziwa ntchito yake I don't think atangapange nyasi zimene tikuziona asayi komanso chinthu china nchonera kuti anthu azikhala ndi sense of fear ya accountability yonera kuti ndikuopa pamawa
atasanena kuti kudana panga izi ndani sinofuna kuyankha milandu so munthu umatani umabweza moto kupana kuti izi sizanga zaboma izi koma kwambiri ndimafuna ndikambe nkhani ya overconfidence anthu nthawi timapita ku chisankho analipo anthu ena amene anali ku chipani cha Malawi Congress ena samagwira ntchito State House amene mawu aja kuti boma ndi lomweli sindikusintha anawatengera pa mgongo and adakhulupirira ndithu kuti sizingateke kuti boma lisinthe. Unfortunately, osintha boma siwo osintha boma makhala Malawi. That's right. Now you cannot take Malawans for granted. And nthawi zina nchifake nonse, and this is a lesson because so awa amene alowa mmene mboma ngawapita ku chisankho no matter kuti mwapanga campaign yotani, no matter kuti anzanu okuzungulira na akuzani kuti muwina motani, muzikhala ndi provision kumaika ndika provision konena kuti titati tiluze unlikely event titati tiluze kuti titachoka kuno akulu pa 16 ngati tingachoke tikakhala kuti ndipo zisakhala motani koma izizo makhanga ndiwe mulungu kumakhanga tuna kuti asizingateke there's no way nchifake anthu mkwiyo wake umakhala ma levels aka. That's right, yeah. Tikamokwera ndege amanena kuti in an unlikely event kuti atira pamazi pali zosambira basipo ambisi zikanazo busy itiraso bali pamazi So itira pamazi amana lemba kuti akusiwa iko zotera pamazi kuza kutira chief wakanacho busy kuchiziwa kwa nthawi ya ngozi nditse kusikira yes tizimvesera kwa inu makonda weekend windows imakonda andi akabwera wepa chati matani tuma muvomera inu makonda paja pose kula pali space na budo pali space na pamazi ndio matambalala bwino maana akamayangula tizimvesera munthu and acknowledge the lady. Yes, normally the ladies of course paliso abambo amata kutuuza kuti kuzwani maklaba uje tizimvesera usamati ya isizikachitike ya chief zikozo kuchitika ineyo ndimati andi mundirole ndinene chichi chikundi soisa yankulana mfumu yani mafuna ndinene the power of a covenant mpavu ya bangano the power of a covenant. Yes. Please proceed kweza ni mawu pang'ono mpavu la bangano ngati achakwera adagwirizana pena pake ni male mwacha kuti zachita 5-5 ngati don't you think kuti 5 yawo achita was it gonna be possible for him to continue pamene anagwirizana ndi munthu uja adachokapo mulungu sana kampasa wina posunga pangano lija so I'm just saying I've been troubled was there that covenant somewhere because ni mulungu amene amalengekeza pangano was there that covenant elsewhere padali pangano limene likuta same zachita 5 uzachita 5 kuti along the way maybe we changed it or whatever but the person you were supposed to kusunga naye pangano is not here anymore. It's not God then says but pangano lijabe still stands, you've done your 5 somebody else must do the other 5 that was supposed to. I don't know Brian mukana kale mukana Kwagwanji ine ndikuona ngati kuti ndi nthawi yofuna kuona ndi kuti I think pangano samali sewerese that's why I'm saying ngati adakhala somewhere and adakambapo zimenezi panopa doesn't this show kuti mapangana mulungu lopya mulungu amasunga pangano because ine ndi kuti a covenant keeper. Yes, God is a covenant keeper. Yeah. So it's been bothering me to understand kuti doesn't this say something because we'll never know, maybe they were just the two of them, they know what they say to each other, they know what they agreed, but if zidanenedwa zimenezi then this must be very soon. I think there was no way nakadusa many chifukwa kuti I had done my 5 as agreed. I want to tap your thoughts as we conclude on the same. And he looked very troubled. Yes, he's been troubled. Yes. Yeah, he's been troubled. But do you want to say something? Ine nkhani ya pangano nimafuna ndichite extend to pangano imene asogoleri amapangana ndi Amalawi pamaso pa mulungu ndikati pamaso pa mulungu amagwisa ntchito Bible ija ena mpaka na Qur'an kulumbira kuti azatumikira Amalawi mokhulupirika. They use the word faithfully. Pamakhala ndithu swearing in each pamakhala so amati oath of allegiance. Ndikumakhala ndithu kuti ndizatumikira Amalawi mokhulupirika motani zichewa zikulu. So help me God. Ndikuzanira kuti Ambuye mundithandize. Now, mukalowa mboma mucha ndikuyamba kupanga masewera. Ndikuyamba kupanga break kapena kuti kugwisa being unfaithful to the vows. Kapena oath mene muna saina ija. Kapena mene munalumbira. Ziwani kuti limabwera siku imene muzakhala accountable. That too is a vow, is a covenant imene mwapangana ndi Amalawi. Ndiye nchifukwa chake siku la chisankho 5 years later Amalawi ajama zanena kuti inu
munasaina pangano kumapangano je simunalemekeze sunthani. So every day that you are in the office as a civil servant ndi siku lolemekeza pangano. Every day that you are a leader, you are making decisions mukutumikira Malawi, kumbukirani kuti ndidalumbira kuti ndizakwira ntchitoyi moteteza mokhulupirika ndi motumikira Amalawi. Kumbali ya Asaulo Chilima ndi anzawo ndi achakwera amene ali the former president sopano wa dziko lino. It's a very unfortunate story. We may not know all the answers. Pali zina zimakhanga kuti zinabisika. Koma all I know is ambuye mwamba amadziwa china chilichonse. There's nothing hidden. Ndipo akudziwa. Achilima wana anena on a public audience. Yes, ananena. Ena wonso khanga kuti amasusa. Koma Achilima anena ali yes. Ndipo ine ndali kumwe. Ndifandulena kuti Mulungu damene ultimately akudziwa, because zimakhanga kuti mbali zonse zimakhanga kuti izozo mbali yake alisama kukera kwake ngati unena kuti ifeyo this is what is it? Ndingochita qualify kuti ine nali pomwe it was a press briefing. Oh, it is a press briefing. Yes, I think about Kwagwanji. Yes. Why Roita water press briefing? Yes, I remember. So here's the thing. Zimene zidachitika ndi mgwirizano maucha. Anthu nthawi zinamazichepesa kumona kuti zidati. Koma do you know kunena kuti alipo anthu ena amene mkwiyo wawo, yeah? They have not forgiven MCP. They have not forgiven Achakwera because of that. And I wish kunena kumene asogolera makhala azidziwa zonena kuti ngati pali chinthu chimodzi that will haunt their legacy forever ndi nkhani ya mmene ubale wawo ndi Achilima komanso Tonse Alliance mmene unaendera. Yeah. Phunziro. Let's take my agreements very seriously. Yeah. Mapangano athu wati zatenga seriously. Ndipo pali zosatira zina zimene sitingathe kuziona ndi maso. Yes. Pali mikwiyo yonena kuti simungathe kuiona. Yes. Koma one day they will haunt you. Yes. And you wish you had done otherwise. Yes. Chifukwa chake timakumbusa a president Mutharika kuti mwapanga mapangano ndanzanu. Yeah. Apangena kwaniritsa. And I want to go to his walking the talk so far. So amfumu awa kunena pali zina zokuti ife amene sitinaliko umene koko zimangokhala awiri awo ndapangana zotani ndiye wina sanasunge zimene alonjeza zimakudya zimakusowesa mtendere. Mulungu amalemekeza mapangano chifu. Yeah. That's why timana chimeta chimanga basi. Our God is a covenant keeper. Chimamangidwa so kwamba. I think it is amazitenge machibwana tikamalumbira ayo. Because sometimes timaona ngati kuti is ceremoniously. Nyamula Bible ja malumbira zetu. You know you don't mean what you say. Yeah. No, I think let's have a time of reflection. Yes. Tawi, let's have a time of reflection. Nimafuna ndimalize nkunena kuti order khali ku State House ngati president amasankha Malawi. Olota khala ndalama zambiri, olota chuka koma Malawi. Ndamene amanena kugaya tulukaniko. Nditi tikhala nawo bwino Malawi. Yes. A DPP yes. Ayambiretu kupanga zinthu zoti 2030 adzaloze. Yes. Chifukwa imafika nthawi umanena kuti tutiloze. Yes. Ndi ayi simulankhula bwino nkhondo kuyulani nyamakazi sana nyamakazi kunsanaku chotupa pamphuno idzafika nthawi 2029 ADPP tanena kuti tidakupatsani 5 years tilozani basi ndio funa yambira tupana Kwambiri. chifukwa ena alafika nthawi ngati imeneyo koni koloza. Well done is better than well said. Takulankhula bwino kwambiri osapanga kale. Ezoona koma ngoti word amapanga bwino aphi. Andi china so chimene ndine kuzindikira kuti Amalawi watsopano azindikira. Kuti ukaoda ntchafu ibwere ntchafu yes. Osati ya ipena pake sizinaende aya mfumu. Gasi watha kucha ni kitchen. Aya mfumu. Mulima omalizira alembe. Koma ndo ndimafuna ndinene mwayankhula mphamvu kwambiri. Noziko. Inunso your troubled thought it's a very serious one. Akulu tikanena kuti kwa yunkwani akhale kwa yunkwani osanena kuti ayi zativuta makamba takamba kwambiri tiphunzire kulemekeza mapanga ndiopsa kwambiri ambira mfumu ine ndikuyankhulire nkhani ya ku State House kuti malo moti tichedwe kumanena kuti chithunziche anajambula ndani Cathy amutuma mwakuti Times mwina as a country tikhale basi kuchosa makaka onse achipani ndikunena kuti is this the country that we want? Yeah. Ndipo ngati answer yake ili yes
it's okay. The message now sawa azapitiliza now sazapanga somewhere. But if the answer is no, that's not the country we want. Amana Panga's messages, they need to be held accountable. They need to be held responsible. Pasapezeka muntu amene watawandi mita ya madzi aku State House. Olo airport. Olo airport. Abena kuti mpaka ma TV. Asakale nayo ntendere. Asakale nayo ntendere. Imusowese ntendere ndipo malamulo agwire ntchito. Yes. It's not difficult to track those people. Tukudziwa anthu amene amakhala kumeneko. Amene waba TV ya ku State House. Imusowese ntendere. Ndipo asakone tulo. Kwagwanji yasaoneke. Kwagwanji yasaoneke. Kwagwanji yasaoneke. Azijina zirube. Azibwe. Kabweze timisoko ya Malawi. Misonko ya Malawi. Kaya wabakadi leader. Yes. Nisonko ya Malawi. Situkutembererayo. Pomaliza tenti kendondomeko zoteteza chuma chathu cha ku State House. For the longest time takhala tumadandaula ku State House kumaoneka ngati accountability imavuta nkhani ya magalimoto takamba pano nkhani ya makobiri kumeneko nkhani ngakhale ya property ya ku State House chonde amutali tithandizeni. Bring sanity to this country, bring sanity to State House. Inumasi afumu inaenda malisa. Okay. Ndingapewa kwisi. Achabwino. Ndeto. Nimafuna ndinene kuti sitingamuchenjerere Mulungu. Afumu. Ndio ine nimalizeni mama bene. Yes. In whatever we do, sitingamuchenjerere Mulungu. He is omnipresent. Yes. Ama unabali ponse. Yes. Ndiye sitingamuchenjerere Mulungu. Amen. Makazi nimalizeni mama bene. Mwayima baba. Ndamaliza bwino. Pamene panso ndiye pa mapeto a program yathu yapadera. Imeneyi chauta akatisunga ndi moyo itibera pachinayi. Yes. Koma ndimafuna kuchita tsekula kai sikuti situlonjeza pano. Timakatsekulitsa kai. Ndiye tizibera pano pachinayi. Timakatsekulitsa kwa inu. Otsekula komo ndinu. Mwini komo sinu na. Ndava fumu. Kuti kodika tsabola kaende. Koma tibiyamikeni. We mean well. Yes. By the end of the day, don't say we want a Malawi opanda ma connection. Yes. Kutu chitika anthu kusachita connection ya mfumu. Kungoenda passport osakumana ndi munthu kutenga. Yes. Driving license kutenga. Ndimene maikwanza thama chitika. Chanzika. Ndwenzika umaita ulilida kuti tandikhaliko nzika ya Malawi ziyonde. We just want a country. Mfundo ina mwina mdzaka matsogolo president Mutharika ananena kuti sakufuna boma lochita spy. Anthu awo. Mamvera mafoni yankhulana. Tiyankhulana mo masuka. Osati ma WhatsApp go. Nduna email ali ayi taimba ni WhatsApp. Muopa jani. We want a free country. Yes. Nine Brian Banda maloma ife tonse kuno ku Times headquarters ku Blantyre. Awa ndankwenda viwi akukalonga. Awa ndalembi atu amo mujeri mujimwankunda alibe kunzi. Awa ndachunga akunsimba. Awa ndabanda akuchireka. Sio nanga mundina ndikhala kalonga. Ine ndikufuna inuyo. Chifaja. Sawa ine ndikufuna kumudzi kwani. Chabwino ndalo. Ukuyamikani pokhala nafe mama